Yeah. So previously we ended here. We were working on eyebrow, eye, nose, lips. So we end here, and this was only the basic structure what we got. తర్వాత వచ్చేసి I completed that brochure. I'll show once. Uh, 1 second. I believe, yeah. This is the final brochure what I have completed. All right, we were working on this from past 4 5 days. So this is the final output what we got. All right, so I hope that you people also do some nice good brochures. Now again coming back to our work. So మనం ఐ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఐబ్రోస్ somewhat it came up nice. All right, so we are working on eye. I'll just close this Photoshop once again. I'm opening. ఎందుకంటే actually I shifted that to my pen drive. సో పెన్ టాబ్లెట్ కి నేను షిఫ్ట్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే పెన్ టాబ్లెట్ ఈ ప్రెషర్ అయితే ఉందో అది నాకు రాదనమాట. సో నౌ ఐ కెన్ గెట్ ద ప్రెషర్. This side of the brush. Oh, that's the problem. సో ఈ ప్రెషర్ కంట్రోల్ అనేది నాకు రాదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ యునో turned on my this one. Okay. So now we'll start working on eye. Okay. So once look at the eye once again. So eye the opacity అనేది కొద్దిగా తక్కువ పెట్టుకుంటున్నాను so that I can see some detailing. Okay. We got that this slight red tone.
So you have to draw that. And okay, now again select this. Your eyelashes and also దాంతో పాటే షాడో కూడా డ్రా చేస్తుంది. After this, and yeah, now it has some blue tint also. Kabatti, we'll select that blue tint, cyan and blue light blue tint. And we'll draw that. Okay. Next, it even has some red tint also. So that we'll be picking.
this one, light gray. There is some light gray tint. That. Yeah, that's done. Now we'll pick some small red tint and we'll draw this blood lines to make eye little more realistic. All right. సో ఇవంతా ఏంటి అని అంటే సి ఐ మేడ్ బ్రోచర్ కదా, సో ఇట్ టేక్స్ టైం, ఇట్ టేక్స్ లాట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. డెఫినెట్లీ టైం అనేది కన్జ్యూమ్ అయితే అవుతుంది, బట్ అవుట్పుట్ మరి మంచి క్వాలిటీ అవుట్పుట్ రావాలని అంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్. I'll just make 100%. All right, I can see those lines, and let's work on this line also. And there are some black type of lines. All right. Okay. కరెక్ట్ కలర్ని ఎంచుకోవడం అనేది ఇట్స్ లిటిల్ టఫ్ టాస్క్. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద కలర్, కరెక్ట్ కలర్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. See, till now I'm using only your brush tool. ఇంకా వేరే టూల్స్కి వెళ్ళా. ఓకే, I'm just checking everything. All right. So now if you see somewhat we are getting those tones and colors. Fine. Now we'll start working on nose. సో దట్ ఎందుకు నోట్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే మీకు కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ టూల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని అంటే నేను నోట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. సో I'll just decrease the skin. I'll just pick the color of the skin and go with the eyes. Just painting it. అక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే ఐ పోర్షన్ డిఫైన్ చేయడానికి నేను కొద్ది డార్కర్ టోన్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో దట్ నాకు ఐ పోర్షన్కి ఉన్న స్కిన్ పోర్షన్కి తేడా తెలియడానికి.
నౌ నాకు ఐతో రఫ్గా లైన్స్ వచ్చేసినాయి కనుక ఐఎమ్ జస్ట్ యునో మేకింగ్ ద ప్రాపర్ స్కిన్ టోన్ ఆఫ్ దిస్ క్యారెక్టర్. See, a flow అనేది మాత్రం I'm following the flow only. All right. Now let's go with the nose. I'm just turning off the eye. All right. Okay, na? Now let's go with the nose. We'll work on nose. So in this, let's reduce the skin so that I can see the shape. I'll just turn off the eye. Nose lo enti anante we have to define the shape of the nose. Nose shape anedi ala define ayindi chudandi. It's very simple, but 1 second. Nose lo kuda let me fill with this skin. I'm using the same skin to fill the nose. నేను ఇక్కడ ఏం ఫ్లో అనేది ఫాలో అవ్వట్లే, సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు వరీ. All right, so this is your portion of the nose. Now I'll turn that skin on. I can work on nose directly. సో ఇక్కడ నోజ్ లో ఏంటి అని అంటే మనం జస్ట్ make sure we'll be using a few other tools like dodge tool, burn tool. ఈ టూల్స్ వాడతాం అన్నమాట. సో ఈ టూల్స్ ఏం చేస్తాయి చూడండి. బర్న్ టూల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బర్న్ టూల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇప్పుడు మన స్కిన్ ఏదైతే ఉందో ఈ కలర్ లో ఉంది కదా, ఆ స్కిన్ కలర్ ని బర్న్ చేస్తుంది. నేను ప్రతిసారి దాని మీద చేసిన చూసారా, బర్న్ చేస్తుంది. So this is what it can do, dodge tool and burn tool. Okay, so now I'm using burn tool. So nose portion దగ్గర I want that burning. ఎందుకంటే అక్కడ it has a darker region, right? So ఇక్కడ ఎక్కువగా బర్న్ అయింది, ఇక్కడ లైట్ గా బర్న్ అయింది, ఇక్కడ the burning is in that way. So I have to follow that. I'll do rough burning here. Right? అండ్ ఈ బర్నింగ్ ఫ్లో అనేది కూడా మనం తగ్గించవచ్చు. ఎక్స్పోజర్ అనేది 50% ఉంది. నేను 100% పెట్టినట్టయితే మొత్తం తగలబడిపోన్నాను అనమాట. సో దీంట్లో షాడోస్, మిడ్ టోన్స్, హైలైట్స్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఈ టూల్లో. సో మీరు షాడోలో వర్క్ చేస్తున్నారా, మిడ్ టోన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారా, హైలైట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో. సో నేను ప్రస్తుతం మిడ్ టోన్ లో వర్క్ చేస్తున్నానని దాన్ని చెప్పాను. అండ్ ఎక్స్పోజర్ 50% పెట్టాను, దాన్ని 25% చేస్తున్నాను. ఎక్స్పోజర్ అని అంటే ఎంత బర్న్ చేయాలి,
అంటే ఎక్స్పోజర్ అని అంటే మీరు ఇప్పుడు సన్ కి మీరు ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు 100%, అంటే 100% ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు అని అంటే మీరు బర్న్ అయిపోయారు. అదే ఓన్లీ 50% అయినా 50% బర్న్ అవుతారు. అలా 20% అంటే 20% అవుతారు. సో ఇది ఎక్స్పోజర్ అంటే అది, రైట్. Now decrease the size. I have some definite patch line here. సో ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు రఫ్ లైన్ వచ్చేసింది నోస్ ది. దిస్ ఇస్ రఫ్, వెరీ రఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. నా ఇఫ్ ఐ గో టు ద షాడో రీజన్ అండ్ నేను దాన్ని బర్న్ చేశాను అంటే సి ఆ రెడ్డిష్ స్టోన్ వస్తుంది చూసారా. నా యూ కెన్ సీ ఇక్కడ రెడ్డిష్ స్టోన్ ఉంది, రైట్. సో ఐ వాంట్ దట్ రెడ్డిష్ స్టోన్. I'm trying to burn it as I'm able to see the burn. Okay. Also trying to burn more. Just increasing the burn. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ద అవుట్లైన్. ఆ నోస్ ది అవుట్లైన్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అనేది నేను దాన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఇస్ ఆల్ అవుట్లైన్. సో అవుట్లైన్ అంతా బర్న్ అయి ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్. Have that. I got that burn here also. All right. Now after this, again I will go to the mid tones. You see ఇక్కడ కొంచెం ఆ బర్నింగ్ అగైన్ ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ఆల్సో. And go to the shadows. Redness కొంచెం క్రియేట్ చేయాలి. Now again go back to normal. I need this redness.
And if we go to highlight, check and the black వస్తుంది. So you have to understand, you should use only shadow to create that reddish burn. Sorry, I am using highlight unnecessarily. Okay. There are more other tools we'll be using. Okay. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఏదైతే బార్డర్ ఉందో ఎడ్జ్ బార్డర్ దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలనేది విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ దట్. జస్ట్ a second. Yeah. So now we will work on నోస్ డిప్. ఈ పార్ట్కి వర్క్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు ఈ బ్లాక్నెస్ చూసినట్టయితే మనకి ఇందాక హైలైట్ లో వచ్చింది కదా బ్లాక్నెస్, ఆ బ్లాక్నెస్ అనమాట ఇది. యూ సీ దేర్. ఓకే. నా నోస్ ఎడ్జ్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ క్లియర్లీ యూ హ్యావ్ స్మాల్ that black, light black, grayish burn. You can see that. All right. So let's see, 100%. I got one line structured. Okay. And let's start working on that. So that is good. ఇంకా డీటెయిలింగ్ వెళ్ళక ముందు we will do other things like we'll use dodge tool. Dodge tool ఏం చేస్తుందో చూడండి. ఇప్పుడు నోస్ దగ్గర ఇక్కడ మీకు కంప్లీట్ వైట్ అయిపోయింది కదా. సో ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మీకు డాడ్జ్ టూల్ తీసుకొస్తుంది. సో దీని ఎక్స్పోజర్ కూడా ఐ విల్ మేక్ ఇట్ 25% అండ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ హైలైట్. ఫైన్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ మిడ్ టోన్ you'll get that whiteness. So and if you go for shadow, very light గా అది తెస్తుంది అనమాట. సో I'll go with the highlight first and turn that off wherever I got
Yeah. Okay. And light గా ఇక్కడ కూడా ఉంది. Now I'll go with the midtone. Decrease the size because I have to define nose roundness here. So if you just make it full, now you can see, right? So this is what dodge tool and your burn tool will do. So now you are able to see the shape of the nose. Alaga, everything you have to create, all right? So we'll end our session here, and I'll continue with a few other tips how to do. ఇంకొక కొన్ని tools ఉన్నాయి which will be working on your face. Okay. So okay guys, any doubts if you have, please post in your respective groups and let me know, and also try to work. Fine. So see you all, and every day please join at 11 o'clock. 11 o'clock every day you will be having one session. That's for compulsory. Okay. See you all.